Hello, good evening. Good evening, sir. Yeah, okay. നമുക്ക് ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ടായിപ്പോയി. സോറി ഇവിടെ. We'll start stated. മറ്റു രണ്ട് തിയറികൾ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നോ? ബ്രേക്കിന് സമയത്ത് വല്ലതും നോക്കുകയുണ്ടായോ? ഹലോ, നോക്കുന്നുണ്ടായോ? രണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ കാര്യവും അതുപോലെ മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കാര്യവും അതെങ്ങനെയാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കി. ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. സോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ ആണ്, ബട്ട് എനിഹൗ അത് എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കത് നോക്കണ്ട. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വി ആർ ഗോണ ഡീൽ വിത്ത് ഈസ് റോസ്റ്റോസ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. നമ്മൾ മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസിലെ എന്താ പറയാ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിലബസ് ബ്രീഫിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ you will get to see something like roster stages of growth. Okay, now geography is, as we know, is a science or social science that deals with what the spatial occurrence of phenomena. So order phenomena, why a particular phenomena in one location in its particular location. ഇതാണ് ജോഗ്രഫിയുടെ മെയിൻ കൺസേൺ. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ കൺസേൺ ഓഫ് ജോഗ്രഫി. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ജോഗ്രഫി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ലൈക്ക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസ്പാരിറ്റി ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ജോഗ്രഫി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോഗ്രഫി എവിടെയാണ് വരുന്നത്. പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഏത് ബ്രാഞ്ചിലായിരുന്നു? പറഞ്ഞു, എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ കണ്ടേ? ഓർമ്മയില്ല? ഓർമ്മയില്ല? Okay, so we had discussed about welfare geography, right? Who gets what, where, എന്നുള്ള ഐഡിയ ഇല്ലേ? DM സ്മിത്ത്. ഹലോ, കേൾക്കാലോ? ഹലോ, Welcome, sir. കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ വെൽഫെയർ ജോഗ്രഫി ആരും ഓർക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യമാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാത്തത്. അങ്ങനെ ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ. റിവൈസ് ചെയ്യണ്ട. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോ പ്രിലിംസിന്റെ ഒരു ഫുൾ ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പലരും എത്തിയിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല. ഒരു ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റോ ഒക്കെ തുടങ്ങാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുക. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതൊരു വലിയ റിയാലിറ്റിയാണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും, പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴും നമുക്കും എനിക്കാണെങ്കിലും വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. ലൈക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വായിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്, കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇതിനൊക്കെ സമയം എവിടെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. അതായത് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് 5-6 മണിക്കൂർ, അതിന് പുറകെ പോകും. അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മേ ബി പത്രം വായിക്കണം,
നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ജെനുവിൻ കൺസേൺ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സമയം കണ്ടെത്തണം. നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസിൽ ഒന്ന് പത്രം വായനയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന സാധനമാണ് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ പല സബ്ജക്റ്റുകളും കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇപ്പം ജോഗ്രഫി അല്ലാതെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ലോജിക്കൽ സയൻസ് ആണ്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. ജോഗ്രഫി അതുപോലെയാണ്. പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഒരു കഥയാണെങ്കിലും അതൊരു അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയല്ല. ഒന്നാമത് നമുക്ക് ബുക്കുകൾ അത്ര ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ ബുക്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ UPSC സിലബസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലീനിയാരിറ്റിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല. പലതും പല ഡയറക്ഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ ശ്രമിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കും. ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മിക്കവാറും നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിട്ട് കാണും. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഡൗട്ട് കാണും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും. അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. പക്ഷെ നമ്മളത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ലിസണർ എന്നുള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്രാവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആ ഒരു ലിസണർ സ്പേസിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ ആക്റ്റീവ് ലിസണർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം വിളിക്കാം. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് അതൊരു റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതൊന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായി മാറുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെയും വായിച്ചു നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റീഡിങ് ഈസ് വെരി നെസസറി. എല്ലാ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവറി ഡേ ആ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വായിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമുക്ക് താലും വലയും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അല്ല, വലയും താലും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും. അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അവർ ഡെയിലി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒരു ബേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ലിസണർ ആയിരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ മാക്സിമം ആക്റ്റീവ് ലിസണർ ആകാനേ പറ്റുള്ളൂ. റിഫ്ലക്ഷൻ ക്ലാസ് നടക്കത്തില്ല. സോ യു ഗോ ടു ലിസൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ്, then you go and reflect in your free time, in your homework time, self study time. You have to reflect on that. That's very necessary. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ഫുൾ പിക്ചർ കിട്ടാതെ പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി what do you call us, നമ്മൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സിലബസിനകത്തുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജോഗ്രഫിയുടെ സിലബസിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇനി അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ മനസ്സിലാകുക. അതിപ്പോ പേപ്പർ 1, പേപ്പർ 2, പേപ്പർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുവാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആണെങ്കിലും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും കുറെ ഓവർലാപ്പ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും കുറെ ഓവർലാപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ ഇനി ഇത്രയും വിസിബിളി ഓവർലാപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഓവർലാപ്പ് ഉള്ള പല സബ്ജക്ട്സും കാണും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് നിങ്ങൾ 10 തവണ കേട്ടിട്ട് കാണും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം ഗോണ എംഫസൈസ് ഓൺ ദാറ്റ്. നമുക്ക് ആ ഒരു റിവിഷൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. അത് വായിക്കുന്ന പിന്നീടായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളതൊരു ഡെയിലി ബേസിൽ തന്നെ വായിച്ചു പോകണം. ബാക്കിയെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രം വായന, ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ റിവിഷൻ, ആ 2 കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യണം. അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുന്നു. അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ബിക്കോസ് അത് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒരു കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു, പ്രിലിംസിൽ മൊഡ്യൂൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അപ്പോഴാണ്. പലപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കുമാണ്. ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാരല്ല, ഒത്തിരി ശതമാനം ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് പോട്ടെ. Now, developmental disparity and welfare geography, ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. നമ്മൾ റോസ്റ്റോവ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. റോസ്റ്റോവിന് വെൽഫെയർ ജോഗ്രഫിയുടെ വലിയ ഓവർലാപ്പും ബന്ധമൊന്നുള്ള കാര്യമല്ല, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വെൽഫെയറിനെ കുറിച്ച് ഇനി ബോധർ ചെയ്യണ്ട. ബട്ട് ജോഗ്രഫേഴ്സ് were looking into why there is developmental disparity, why there is difference in the level of development between certain parts of the world and the other parts of the world. Mainly it was like Europe is developed and the other parts of the world is not. So there are several theories. People were trying to understand the reasons behind these. Like there were like racial theories, because it used to say like some races are very capable, some are not. Those kind of things were there. Environmental deterministic ആയിട്ടുള്ള theories ഉണ്ടായിരുന്നു. Some regions are resource rich, some regions are not.
So these kind of theories, so Marxist theories were there, capitalist exploitation vs the other regions, so these we can find mostly in the regional planning module. നമുക്കിപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് തന്നെ regional geography എന്നൊരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, economic geography, population geography കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മൊഡ്യൂളാണ്. So in that we are basically, first of all, we are studying about regions ശേഷം we are looking at regional planning. So regional planning ലെ കൺസേൺ ആണ് developmental disparity. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി വരും? ചില regions highly developed, ചില regions poorly developed. So to understand that to understand the complex nature of economic development, several theories were proposed. So one among them is the Rostow's stages of growth. Another one is the growth pole theory. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ കുറെ തിയറീസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദി ക്യുമുലേറ്റീവ് കോസേഷൻ തിയറി, കോർ പെരിഫറി മോഡൽ. So these will be taught in the regional development class, regional development segmentil എടുക്കും. So models and theories ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ UPSC has two trends, like ഒരു source module ഉണ്ട്, that is population, that is settlement, that is economic geography, that is given as a separate module, and models and theories are given as a separate one. The fact why we are focusing more on exclusively on models and theories is that like what UPSC is actually focusing on that. UPSC അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തത്. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ റീജിയണൽ ജോഗ്രഫിയുടെ പാർട്ടാണ്, അപ്പൊ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, UPSC ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റേജ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം റീജിയണൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്നും പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും സെറ്റിൽമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വെയിറ്റേജും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടെ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചില തിയറീസ് സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു വെയിറ്റേജ് ആണ്. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എവറി ഇയർ ദർ വിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു വെബറിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെബർ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 8C വെബർ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ 2 questions were there from models and theories part every year. എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട്. മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസ് ഇല്ലാത്ത വർഷങ്ങൾ വരാറില്ല. ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വർഷവും തന്നെ ഞാൻ 3 വർഷം എഴുതിയപ്പോൾ 3 വർഷവും മോഡൽസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര വെയിറ്റേജ് ഉള്ള മേഖലയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള പാരഡൈമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് റോസ്റ്റോവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് പോൾ തിയറി. ബോത്ത് ദീസ് ആർ ട്രൈങ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി സ്പേഷ്യൽ വേരിയേഷൻ in development. Okay, അതിലെ ഫസ്റ്റ് തിയറിയാണ് റോസ്റ്റോവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റോസ്റ്റോവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം, and then we'll explain, like we'll make the note or we'll do the analysis usually. Okay, usual stuff. Okay, now so this theory is developed by geographer known as W.W. Rostow. So Rostow എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? Rostow was looking at the developmental experience of different parts of the world. Okay. Okay. So Rostow was looking at the developmental disparity. So he saw like different parts of the world are developed on different bases. Some regions are developed, some regions are not developed. So he wants to identify how this process of growth is varying, or it is happening between different regions. So for that, he based a proposition, so that that development is a process that is passing through different stages of growth. Sequential ആയിട്ടുള്ള different stages. Okay, ആ സ്റ്റേജസിലൂടെ പാസ് ചെയ്താണ് ഓരോ റീജിയനും ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് സ്റ്റേജസ് ആർ ഇന്റർവീൻഡ് ബൈ സെവറൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെയും ഇന്ററാക്ഷൻസ് മൂലമാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. സോ എ സൊസൈറ്റി വിൽ ബി ലൈയിങ് ഇൻ സംവെയർ in the stages of growth. So he identified 5 stages of growth. ഈ 5 stages of growth ഓരോ സൊസൈറ്റി ഓരോ സ്ഥലത്തായിരിക്കും, ആൻഡ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും he assigned certain characteristics, socio-economic development, technological ആയിട്ടുള്ള characteristics assign ചെയ്തു. Okay, അപ്പോൾ ഓരോ സൊസൈറ്റിയും ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും, ആൻഡ് എവറി സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദിസ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ബോട്ടം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് പാസസ് ഓൺ ത്രൂ
couple of stages. These stages will pass point, it will reach to a situation where high levels of development is achieved. So ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ലെവൽസ് വിൽ ബി വേരി. സോ ദിസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാട്ട് റോസ്റ്റോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓരോ കൺട്രീസും ഡെവലപ്പ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകണം. സ്റ്റേജസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അത് ദിസ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വേ ഓഫ് മെത്തഡോളജി, where he identified the reason behind the development of Europe to be the reasons because of it is passed through all these stages and achieved the higher level of development, whereas the other centers of civilizations are lagging behind because they were not able to pass through these various stages. Okay, അതാണ് proposition. നമ്മൾ stages കാണും and we'll look into the details of stages. This is the basic proposition. Okay, development is stage dependent, or in fact it's a function of time, not just time, but how a society is acquiring certain characteristics while passing through different stages and eventually achieving high levels of development. ഇതാണ് റോസ്റ്റോവിന്റെ തിയറിയുടെ ഐഡിയ. So we'll start looking at from the various stages Rostov has proposed. Okay, റോസ്റ്റോവിന്റെ stages നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Rostov has given a graph. Development and time. So 1, 2, 3, 4, 5 stages are there. First stage he named it as the stage of traditional society. Second one, precondition to take off. So these are the names that Rostov has given for different stages. Then after precondition to take off, there will be takeoff stage. After takeoff, there will be a drive to maturity and age of mass consumption. So every society will be passing through these different stages with time and will be achieving different characteristics, and eventually will be reaching to a stage of age of mass consumption where the society will be highly developed one. So this is the basic proposition made by Rostov. So he identified that you take any society which it can be identified into these different categories. Or a category and levels of achievements, you can identify the category to which this particular society is belonging, and you can assign this category, and then you can also identify what are the things that a particular society needs to do to achieve higher levels of development. Okay, so this is basically a Eurocentric theory. He looked at the developmental experience of Europe, and through that experience he identified the different stages. So it has come with certain high levels of criticism. പലപ്പോഴും ഈ stages of development എന്നുള്ള ഐഡിയ, അതിന്റെ ലീനിയാരിറ്റി അതിന്റെ സീക്വൻഷ്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും how do you classify which are the stages എന്നൊക്കെ കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള criticisms ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So it is not a theory which is like very well accepted or taken seriously these days, but nevertheless it was an approach to understand the variability, and the variability of development was understood through the capacity of society in time, and the society passes through different capacities in the matter of time, and different capacities means, and the level they achieve means achieve will imply what kind of development this particular society would be achieving. Okay, appo idana basic understanding of Rostov. രണ്ട് മൂന്ന് criticisms ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Like what the arbitrariness, like ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു കൺട്രിക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവർ ഭയങ്കര ആർബിട്രറി ആയിട്ടും റോസ്റ്റോ മാത്രം തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സയന്റിഫിക് ബാക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്
what you can say, like the linear ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു once first stage, second stage, second, third ലേക്കൊന്നും ഒരു country കൃത്യമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. Maybe you can skip the second stage and third stage and move from second to third stage. So അങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്പുള്ള criticisms ഉണ്ട്. So this is the idea of Rostow's stages of growth, right? Or rather you can also say Rostov model of growth. Under pair use model of stages of growth is the same we use. Rostov stages of growth, right? So we'll write, and along with writing we'll explain these things. Okay, we'll first introduce the Rostov's idea, then we'll take up the propositions we made regarding the different stages. Course stages ne kurichu padikkanam, because UPSC at sometimes has asked about the age of maturity, അല്ലെങ്കിൽ drive to maturity കുറിച്ചോ ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചോ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ സംടൈംസ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദി സ്റ്റേജസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചില സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി യു ക്യാൻ യൂസ് ജേർണലിസ്റ്റിക് ഐഡിയാസ്. നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെയുള്ള ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ബേസിക് ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെക്നോളജി, ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടെക്നോളജി, ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. Okay, let's go. Rostov's models of growth, or Rostov's stages of growth. Introduction. The process of economic development is a function of socio-economic and political factors operating within a physical environment. Socio-political factors operating within a physical environment characterized by diversity and distribution of resources. Process of economic development is a function of socio-economic factors, socio-economic and political factors operating within a physical environment characterized by diversity and distribution of resources. Various attempts have been made to understand this complex process of development. Various attempts have been made to understand this complex process of development. One such attempt propounded by W.W. Rostow is the Rostow stages of growth model, or Rostow's model of stages of growth. Propounded by W.W. Rostow is the Rostow's model of stages of growth. The model is an inductive model. It is an inductive model based upon
based upon the developmental experience of model is an inductive one based upon the experience of developmental experience. Sorry, based upon the developmental experience of European society, European and American society, Western society. I can also mention. On the basis of these inductive findings, on the basis of this his inductive findings, Rostow propounded that Rostow propounded that there's a particular manner in which process of economic development passes. There's a particular manner in which process of economic development passes through. Such a process, according to him, would be repeated in other non-European societies also. Okay. Such a process, according to him, would be repeated in other non-European societies also. Thus, the level of economic development would ultimately be a function of location of these societies, in these different stages of growth. ഏത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലാണോ നിൽക്കണേ, ഏത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിക്കുള്ള, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും their development. Location of societies in these different stages of growth. Okay. Now we have to look into the propositions made by Rostow. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കാവോ, കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കാം. So റോസ്റ്റോവിന്റെ തിയറിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ mostly it will be an analytical theory or about a particular location or particular stage. So basically you can start by mentioning the nature of this theory. Introduction could be something like analyzing the developmental process Rostow identified sequential stages of development. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരയ്ക്കാം. Explain briefly about this stage, this diagram. This diagram should be there in Rostow ചോദ്യം വന്നത് എല്ലാവരും എഴുതും, but we cannot afford not to draw that. And after that we can move according to the demand of the question. So 1, 2, 3, 4 and 5,
Please, Joy. Sir, our fourth stage എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? Drive to maturity. Okay. Age of mass consumption. Okay, that's it. So we'll write again. So Rostov identified 5 stages of economic growth. Rostov identified 5 stages of economic growth. Five stages of economic growth with takeoff into with takeoff stage economic growth with takeoff stage economic growth attaining a self-sustaining momentum. So takeoff stage വരെയാണ് primitive society. Takeoff stage തൊട്ടിട്ട് the growth will start to self-sustain itself and then keeps on growing എന്നുള്ളൊരു proposition ആണ്. In takeoff stage, one sector of economy because in takeoff stage, one sector of economy rapidly develops. One sector of economy rapidly develops and encourages growth of other sectors leading to industrialization and rapid growth. So it's a takeoff stage where the difference is made. Traditional society, we know, it's like a very primitive society. Precondition to takeoff stage, you will be having some green shoots of growth, some momentum would be achieved. But with takeoff stage, if your country takes off, then development will, or growth will become self-sustaining and will move on to the fourth and fifth stage. So takeoff is a region where that huge difference is basically made. That's the argument of Rostov. And Rostov basically ഇതൊരു മാർക്സിയൻ criticism ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് because of the growth process. Non-spatial ആണ്. It is basically function of a society's achievements എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Okay, so we'll just explore the different stages of growth, economic growth. Takeoff stage ആണ്. It's a zone where we have the difference where it's where a difference is made in the trajectory of a society's development. Now we have to explore the different growth stages. So stages of growth. We'll first start with traditional society. The first stage of development, which is the starting point.
traditional society is characterized by stage 1. Traditional society is characterized by primitive technology based on pre-Newtonian science. അതായത് മോഡേൺ സയൻസ് അല്ല ദി കോസ്റ്റ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് വേർ ബൈ ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് അതർ റിച്വൽസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഡോമിനേറ്റ്സ് the activities of human activity. So based on pre-Newtonian science, a hierarchical structure that is largely static, and behavioral conditions controlled by. So ആദ്യം നമ്മൾ സയൻസിന്റെ കാര്യം കണ്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. A hierarchical structure that is largely static ആണ്, വലിയ ഗ്രോത്തിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല, and behavior conditions controlled by customs and traditional cultural norms. Cultural norms dominates the socio-cultural sphere. So sort of society organization പലപ്പോഴും inefficient ആയിരിക്കും. For example, if you look at the pre-industrial revolution Europe, you can see Europe was predominantly feudal in nature, and this feudal kind of living whereby you are not going for surplus production is not marketed. When it is not marketed, you will not generate profit. When you are not generating profit, you will not invest more into to improve the production. Okay, so this like becomes a static one. So നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴും കമ്പനീസ് ആർ ട്രൈയിങ് ടു maximize their profit. So they will generate, if they will generate 10 rupees of profit, they will invest at least 5 rupees back into the industry, and then they will try to generate a profit of 20 rupees next year. Okay, so in feudal or this kind of traditional societies, the concept of profit and profit maximization is not that strong. So people generally follow a set pattern of living. So that's a feudal thing we can see in the Europe, even in Europe and the other parts of the world. Okay, the economy is primarily agrarian. The economy in traditional societies stage is primarily agrarian, oriented towards subsistence farming. അതായത് ഫുഡ് തൽക്കാലത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു പർപ്പസിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചില വില്ലേജ് ഏരിയസ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ backward societies, so backward underdeveloped societies you can see. So oriented towards subsistence type farming, characterized by low productivity. Such a characteristics is attributed to why ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി ഈ ഒരു രീതിയിൽ സൊസൈറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാരണമാണ്. Such a characteristic is attributed to factors like lack of technological know-how, or refusal to accept or hesitancy to accept new ideas and innovation. Okay, where can you find these kind of societies? ഇങ്ങനത്തെ societies, traditional societies ഉണ്ടോ? Like റോസ്റ്റോവിന്റെ idea of traditional societies.
So if you look at the countries of sub-Saharan Africa, you can basically still see these traditional social characteristics dominating. Like if you look at the countries of like Sudan, all those regions, you will not see much of entrepreneurial activities happening there. Societies are largely traditional tribal societies still. One tribe is fighting with the other. The idea of nation as such is not strong. Hierarchical systems are still the pre-modern ideas. Tribal loyalties, different types would be there in one country, and each would be fighting against amongst themselves. Agriculture is basically very subsistence, so much subsistence that most of the time they are facing famine conditions, right? And technology is not reaching much, and the connections with outside world is also very limited. So these are some of the traditional societies that is there, which are characterized by poor living standards and poor living standards and low levels of development. Okay, you've seen that. So India was there before the planning. During the colonial period, India was in a condition of traditional society, and this can also be seen even today. Now, പൊതുവെ ഇതൊരു ഒരു സൊസൈറ്റി, ഒരു കൺട്രി, ഒരു നാഷണൽ യൂണിറ്റിനെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഈവൻ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് റീജിയണലി, യു ക്യാൻ സീ ദി ട്രൈബൽ ബെൽറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ട്രൈബൽ ബെൽറ്റ്സ് ആർ ബേസിക്കലി ഇൻ ദിസ് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി നേച്ചർ ഇൻ എവറി മാനർ. സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്, സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെയാണ്, ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ട് വലിയ കണക്ഷൻ, സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ തീരെ കുറവാണ്. സോ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റീസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, precondition to take off. Second stage, we are going to write about the second stage, that is precondition to take off. Precondition to take off. This is a stage that involves the process of transition. This is a stage of transition from traditional society to take-off stage. The take-off in traditional society or transition zone on certain impetus, certain factors will be happening in this zone that enables the country to take off, right? The stimulus is provided by, from traditional society to precondition to take off, like there are certain stimulus. So stimulus is provided by exogenous influences, like stimulus is provided by exogenous influences like insights of modern science, which transforms the socio-economic values of the society. So പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് വരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു, മോഡേൺ സയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദി ഐഡിയാസ് ലൈക്ക് സയന്റിഫിക് മോഡേൺ സയൻസ് ആസ് സച്ച്, ന്യൂട്ടോണിയൻ സയൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആവുന്നത് എന്താണ്, യൂറോപ്യൻ ഒരു കൊളോണിയൽ ഇൻഫ്ലുവൻസോടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാച്ചിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പിന്നെ ടിപ്പുവിന് ഹാഡ് സർട്ടൻ ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു physics and everything, but on a larger scale that was brought about by the colonial experience, right? There would be a general realization that economic growth is necessary. Economic growth is a necessary condition for general welfare and take-off. Economic growth is a necessary condition for general welfare
and takeoff. Necessary condition for general welfare and takeoff. Trends we can identify. Certain trends are witnessed, which are like there's a rise in productive investment. Certain trends are witnessed during this stage, like certain trends are witnessed, like rise in productive investment, orientation towards developing social infrastructure. So എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, സ്കില്ലിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ്. Emergence of new economies based on new economic opportunities based on the idea of centralized nation state. So പലപ്പോഴും മിക്ക കൺട്രീസിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാഷണൽ യൂണിറ്റി, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഫോർമേഷനിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും പല കൺട്രീസും ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും എന്താണ്, ആ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി സ്ട്രോങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് വെരി വീക്ക് there. Tribal loyalties run paramount, and state as a unit is often unable to unite the country. For example, if you look at the European case also, German unification, Italian unification, ഇതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ യൂറോപ്പിൽ ആദ്യം UK നടക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ, UK was like well united, the political stability was there, the state was organized. So in this precondition to take off stage, you can witness the emergence of new economic opportunities based on emergence of a centralized nation state. On the economic part, economic activities part, agriculture and extractive industry, the economic activities front, agriculture and extractive industry still plays a dominant role. Dominant role in this stage, and given a dynamicity is introduced by agriculture and extractive basically mining activities related കാര്യങ്ങൾ, mining, lumbering, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. So agriculture and extractive industry still plays a dominant role in this stage, and dynamicity is introduced by introduction of new technologies, market, and international corporations sector. നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ് ഒക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് വലിയ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. എന്താണ്, ചെറിയ ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കാര്യം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു 10 വർഷം മുന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ ബംഗ്ലാദേശ് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് അവരുടെ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിലേക്ക്, ഇപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേക്ക് ഓഫിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരു ട്രബിൾഡ് കൺട്രി ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് അവരവരുടെ പയ്യെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ചെറുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രി ചെറുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. സോ what they are transitioning from a very primitive or traditional society to a precondition to take off stage and moving into take off stage. So South Asian countries ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതുപോലെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ കുറെ കൺട്രീസ്, ഇക്വഡോർ, ഫ്രഞ്ച് ഗിനി, വെനിസ്വലയൊക്കെ താഴോട്ട് പോയി. വെനിസ്വലയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുൾ കൺട്രി ആയിരുന്നു.
but വെനിസ്വേലയുടെ എന്താണ് ആ ഒരു ക്രൈസിസ് സ്റ്റേജിന് ശേഷം വെനിസ്വേല കണ്ടീഷൻ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. So countries are not important. We can just identify some of the countries in the precondition to take off stage, how they are performing. That's it. So basically, there will be subsistence agriculture there will be more moving into a market-oriented agriculture. Extraction industries will be getting active. Kind of commercial farming in the ചെറിയ trends വന്നു തുടങ്ങും. So എന്താണ് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അന്നത്തെ ഒരു സബ്സിസ്റ്റൻസ് രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പോരാ എന്നൊരു കോൺഷ്യസ്നസ് വരികയും അതിനനുസരിച്ച് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രീ കണ്ടീഷൻ ടു ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇപ്പൊ നൈജീരിയ ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കൺട്രീസിനെ കാണാൻ പറ്റും. ആഫ്രിക്ക നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ശരിയല്ല. ഇപ്പൊ നൈജീരിയ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന രാജ്യമാണ്. അതുപോലെ ഈസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്ക കുറച്ചും കൂടെ നല്ല, കെനിയ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ വി ക്യാൻ സേ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഗോൺ പാസ്റ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ്. അല്ല, ഇന്ത്യ ഒരു നന്നായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു രാജ്യമാണ്. ഓക്കെ, ബി ദാറ്റ് ബി ദ കേസ്. ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് വൺ. Take-off stage is a period of sustained growth. Take-off is a stage of sustained growth over a short period of time. Take-off is a stage of sustained growth for a short period of time, representing the watershed movement in the process of economic development of a society. Watershed movement in the process of economic development of a society. This characterized by radical changes in characteristics ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജ്, ഓരോ സ്റ്റേജ് എന്ത് ക്യാരക്ടറാണ് കാണാൻ പറ്റും. Characterized by radical changes in methods of production. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു അയൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നോക്കാം. വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ഒരു കൊല്ലന്റെ ആലയിൽ മാത്രം പോയിട്ട് വലിയ ലോ സ്കെയിൽ ആയിട്ടും ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ദ കൺട്രി, bring in iron and steel industries and then associated manufacturing industries, and you can do it in a large scale. So that's the difference between these two stages. So takeoff is completely a different stage where the country has actually, the society has actually taken off towards development. So okay, we are mentioning that radical changes in methods of production and exponential growth in the economy. Exponential growth in economy, rapid economic growth. So if you look at India's case earlier, India was stuck in a precondition to take off stage for a long way. But if you look at India after independence, we had brought about what? Centralized planning, industries. But eventually the country has remained an agricultural country with a lot of extraction. And then iron ore extract, coal extract, consumption use. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിലേക്ക് പോയെങ്കിലും വലിയൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ബേസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അബൌട്ട് 50% ഓഫ് എക്കണോമിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാസ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ. സോ വെരി മച്ച് അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് 1990 റിഫോംസിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? സോ റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മെത്തഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദി എക്കണോമി. സിമിലർലി there is a rise in investment. And savings, investment and savings, comma, investment and saving,
rapid growth and technological advances in rapid growth and technological advancements in the primary and secondary sector of the economy. So look at it. 1991 ശേഷം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങി. പുതിയ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നു, അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ നേച്ചർ മാറി, അതുപോലെ സർവീസ് സെക്ടർ വന്നു. So all of this difference can be seen. So rapid growth and technological advances in primary and secondary sector of the economy. These characteristics are further stimulated by the socio and political transformation. Socio and political transformation of social structure. Social structure, which results in greater demand supply mechanism in the economy. So the socio-political and economical structure of the society changes, and that leads to what an industrialized society where market-driven products, demand for market-produced products increases, and that increase in demand would lead to further increase in supply. So supply and demand becomes very important. As in നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക? ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സിസ്റ്റൻസിനുള്ള സാധനം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, നമ്മളത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. മേ ബി ഒരു വില്ലേജിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കും, പച്ചക്കറി ഒരാൾ ചെയ്യും, അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് there arises a what demand and supply mechanism. The social and socio-economic and political values of the society has changed, structure has changed, people are going into more consumeristic tendency, and that will aid sustainable economic growth, because demand illengil goods cannot be produced. So in the takeoff stage, it necessarily produces that impetus of demand and supply mechanism, which promotes steady growth in the economy. Okay, the economic and social structure of society are transformed in a way that reinforces demand supply mechanism, which ensures sustained growth rate in the economy. This stage is similar to the industrial revolution period of Western nations. This stage is similar to the industrial revolution stage of Western nations. Which is characterized by enhanced urbanization. So urbanization increases there. And enhanced urbanization and steady increase in developmental indicators. Like standard of living, economic growth, GDP, etc. can be mentioned. Okay, so India, basically you can say India entered this stage
somewhere around 1980s, late 1980s, 1990s. Similarly, China entered it a little earlier. So നമുക്കറിയാലോ ചൈനയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കൂ. എന്താണ് ചൈന കൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈനയുടെ ഒരു എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വേഴ്സൺ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചൈന റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെൻ സിയോപ്പിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്. So they are basically going for what? Industrialization, taking opportunities of the export market in USA, and then they are suddenly a rapid growth തുടങ്ങുകയാണ്. So the difference is that watershed movement is that growth becomes self-sustainable. നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല. Self-sustainable is made sure by the fact that the demand and supply mechanism that is developing. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് തന്നെ ഡിമാൻഡ് സ്ട്രോങ് ആകും. So that when only that demand is there, the industries and the manufacturing sector can operate efficiently. If that demand is there, it will not be able to grow up. So that demand needs to be created. ആ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുന്നത്. Okay, that's the fourth one, drive to maturity. The sustained growth, high growth of takeoff stage, the sustained high growth rate of takeoff stage leads to a stage called drive to maturity. During this period, economy is characterized by steep rising productive investments. The economy is characterized by steep rising productive investments, diversification of industries and agricultural practices, diversification of industries and agricultural practices, increased international trade, etc. All such changes are attributed to efficient application of an efficient application of a range of modern technologies. Commonly, an increased emphasis on there's usually increased emphasis on common goods and services. Are found. Basically, common goods and services and public infrastructure, government provided communication, trade, communication, transport, parks, promoted. So emphasis on common goods and services are found, and the nation state closely resembles a welfare stage. But the takeoff ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു വെൽഫെയറിന്റെ എലമെന്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. Growth is just coming out,
growth is increasing, but the society has not achieved that what high levels of income or stability. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇനീക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജ്. Okay, so nation state closely resembles a welfare stage, and the economic foundations of the state is found to be strong enough to withstand global shocks and crises. If you look at the European history, most of the European countries entered this phase during the 1900s. We can say the 20th century. The earlier 20th century, most of the European countries had moved into the drive to maturity stage. Britain was the first to do, obviously, and then US, UK, France, everybody in the 1900s, 1910s, 1920s. So the European countries with their high standard of living were the first to enter into drive to maturity. And today, the newly emerging economies, and developing countries like India, China, Brazil, like Southeast Asian countries, South Africa, all these countries are lying in this drive to maturity stage. So ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഈസ് ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കീംസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഉജ്ജ്വല സ്കീം ആണെങ്കിലും PM Kisan scheme ആണെങ്കിലും all these schemes and the emphasis on welfare is getting stronger impulses at least, right? Now the fifth one and the last stage, age of high mass consumption. Stage 5 is characterized by age of mass consumption is characterized by attainment of high standard of living, characterized by comfort, luxury, of all citizens. So if you look at the case of USA, and see, affluence is high, very high, and that is spread out among, although US ഭയങ്കര inequality ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈവൻ എന്താണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ ഒരു അഫ്ലുവൻസ് അഫോർഡബിൾ ആണ് അല്ലെ. ബേസിക്കലി ലൈക്ക് vehicle, proper housing, that is almost ensured for almost all people. Even better cases are like the Scandinavian countries and all. US pinne homelessness ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, especially on the racial lines, black, blacks, Latinos, issues ഉണ്ട്. So US cannot be a perfect example because always migration is happening there, but the larger picture is that the attainment of comfort and luxury for all the citizens are usually achieved. And there is also this high levels of welfare, welfare support and everything. So when we are talking about universal basic income, those ideas are relevant in these age of high mass consumption societies. And another character is that the leading sector shifts from industrial production to to tertiary and quaternary service sectors.
tertiary and quaternary, service oriented or service sectors. Service oriented sectors. പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ this age of mass consumption is also characterized by high environmental consciousness, whereas environmentally നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി സ്റ്റേജസിലൊക്കെ you will mostly see environmental degradation. എല്ലാ പോയിന്റ് എഴുതണമെന്നില്ല. So age of high mass consumption അത്ര 5 stages ആണുള്ളത്. So you can see clearly in each stages the characteristics of society is changing. One, you are like living a very primitive life. From that you have reached a situation where you are living in the maximum luxury possible. That's the age of high mass consumption. Okay, so we have to basically analyze the theory now. Probably we'll do that after a break. Okay, we'll go for a short break, not a long break. 10 minutes. We'll assemble by 3:35. Any doubts before that? It's kind of more descriptive chapters. So brief the theory. Theory the brief ഒരു half a page or 1 page പഠിക്കുക, and then you look into the analytical part of the theory. That's it. അത്രേ നമുക്ക് demanded ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പാർട്ടിൽ. Okay, we'll take a break then. We'll come back by 3:35.
Okay. So everyone's back, right? 10 people. Right. So we have to just see the evaluation of the theory. Mostly it's a kind of a redundant theory because we cannot identify a growth to be just like that. There is several inconsistencies that you can find with respect to that. So we'll see like which are the 5 to 6 criticisms we'll see, and yeah, that's it. When it comes to theories like growth pole, which is also identifying the disparity or what the divergence in economic opportunities in different parts of the world, is found to be more applicable. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോഴാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൂടുതലും എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ, കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. അതല്ലാതെ അതിനകത്തൊരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടൊരു കോസ്റ്റ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് തന്നെയാണ് തിയറിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. സോ വിൽ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ the theory was criticized for its descriptive nature. Okay, so the descriptive nature was criticized. The model describes the various stages of development. The model merely describes the various stages of development rather than explaining how they are achieved. It fails to explain how they are achieved. For example, you can cite the example of it lists the preconditions for takeoff. The theory lists down the various preconditions to take off, but doesn't explains. It lists down the preconditions for takeoff, but does not explain how to induce these preconditions. Okay. Okay, and in addition to that, we can also mention, along with the descriptive nature, the next point, the stages of Rostov's model. Next point, along with the descriptive nature, the stages of the Rostov's model are found to be arbitrary. And model, and it also fails to specify any specific mechanism which link different stages. Okay, so എന്താണ് സംഭവം? ഓരോ സ്റ്റേജസിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രിമൈസിന്റെ പേരിലോ ഒരു ലോജിക്കിന്റെ പേരിലോ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മിയർലി എക്സ്പ്ലനേഷൻ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ പേഴ്സണൽ അസംഷൻസ് ഓഫ് റോസ്റ്റോ. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജസും ആർബിട്രറി ഐഡന്റിഫൈഡ് ആണ്. In addition to that, you can also mention the allocation of different countries. This arbitrary nature and lack of specific mechanism, this arbitrary nature of the stages and lack of specific mechanism has led to simultaneous coexistence of countries in different stages.
For example, India can be classified as even take-off stage or drive to maturity. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഈ കൺട്രി കൃത്യമായിട്ടൊരു മെത്തഡോളജീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് ദിസ് വൺ ഈസ് മോർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് യു ആർ മെൻഷനിങ് സർട്ടൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ആർ വെരി സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജീസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൺഫ്യൂസിങ്. It's confusing. Another criticism was that the model is the Rostov's model is a Eurocentric approach. Eurocentric, European centered ആയിട്ടുള്ള. The model is a Eurocentric approach to understand the economic development process. The economic development process, but was unnecessarily given a universal nature. So it's just a history of European development, European model of development, but it was unnecessarily given a universal model or universal theory characteristics, or was attributed a universality of the theory, which was found to be wrong. But has been given universal nature, but the theory fails to account for the variability of developmental process does not account for the variability of developmental process found across the world. On the other hand, it also fails to acknowledge the several problems associated with the Eurocentric or the Western model of development. Example, environmental degradation. An example ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, because നമ്മൾ ആ തിയറി ആയിട്ടൊന്നും കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് കയറി പോകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് negative externalities are not considered. So the Western paradigm of development, or the capitalist Anglo-European method of development is very resource oriented, resource intensive, and is often leading to several environmental problems, socio-economic problems that has not been accounted. Right. The model also assumes that criticism. That's the fourth one, right? The model also assumes that capitalism is the underlying
Capitalism is the underlying structure of society. Underlying structure of society. Is the underlying structure of society, and a historical sweep will incorporate all societies into capitalism. Societies into capitalism as if there is no other alternatives. So the Marxist and radical geographers dismissed the theory as the model as a propaganda model. Propaganda model by the capitalist forces mainly to attract other countries into the capitalist fold during the Cold War era. So we can say by propaganda model by the capitalist forces. One more criticism we can write. അഞ്ചാമത്തെയാണോ ആറാമത്തെയാണോ? ഏഴായോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ ഇതും കൂടെ എണ്ണം വേണമെന്നില്ല, നമുക്കൊരു 6 എണ്ണം മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തോ അല്ല, ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്നും പറഞ്ഞില്ല. മൂന്നാമത്തെ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായി, അഞ്ചാമത്തെയാണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയാം. എന്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. Okay, yeah, I was like counting 5 or 6. Yeah, one more thing that is very important is the regional inequalities. Regional inequalities within the country, within a country or a society. Regional inequalities within a country has been largely ignored. And the country as a whole is represented. But what another example you can cite the example of maybe Italy. So historically regional inequalities has been ignored. For example, you can cite the example of Italy. Northern Italy is highly developed, whereas the southern Italy is poor and underdeveloped country. Example because Italy പൊതുവെ right എന്താണ് age of mass consumption stage ഉള്ള ഒരു country ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. But Italy has its own internal inequalities. Another point you have to mention is that that's also very important.
development is taken. Rostow considers development in a very narrow sense. സാർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം ആദ്യം. Rostow considers development in a very narrow sense. Rostow considers development in a very narrow sense, simply tied with the economic growth. So ആ GDP എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് കാണുന്നത്. Development in a very narrow sense tied with economic growth alone. Whereas there are several examples of low income countries, of countries with low economic growth. Whereas there are examples of low income countries achieving higher levels of social development. Okay. For example, you can cite the example of Cuba, which is like low social development but high social development but low income. And you can also cite the example of Saudi Arabia with high economic development but by low social development and the status of women and everything. You can cite that. Two examples I've said. Other cite here. So positives appraisal just ഒന്ന് എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗുണാൽ പിണ്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫറും കൂടെ ഉണ്ട്. അയാളുടെ ഒരു ഫൈൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. So appraisal can be written like this. There is an insistence in model. The model insists upon placing growth in a wider socio-economic context. The theory insists upon placing growth in a wider socio-economic context, which is a substantial advance upon, which constitutes a substantial advance upon the abstract theories of economic growth previously formulated. സാർ അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കമ്പയർ ടു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു? കമ്പയർ ടു എന്നാ പറഞ്ഞു? which is അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടത്. Which is an advance, which is an advance upon the abstract economic theories formulated before. അഡ്വാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന തിയറീസിനേക്കാളും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ എലമെന്റ്സ് പുള്ളി എന്താണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച്, എക്കണോമിക് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ എന്താണ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസിന്റെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, സേവിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെ കുറെ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട്. വെയർ ബൈ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. സോ അതാണ്. അപ്പം എക്കണോമിക്സിന് ജസ്റ്റ് നമ്പർ മാത്രമല്ല, അതിനകത്തൊരു സോഷ്യൽ ആംഗിളും കൂടെ പുള്ളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൊസൈറ്റിയുടെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഉദ്ദേശം.
അത്ര അതിനകത്ത് യൂട്ടിലിറ്റി ഉള്ളൂ, വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ഇല്ല. ഓൾസോ ലൈക്ക് ടൂൾ ഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്. സോ വി വിൽ നോട്ട് റൈറ്റ് ദാറ്റ്. ഐ മീൻ അത്രയും മതി. ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ ഗുണാർ മിഡാൽ. ഗുണാർ മിഡാലും അടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ജോഗ്രഫിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് കുമുലേറ്റീവ് കോസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. സോ ഹി ഈസ് മേക്കിംഗ് എൻ ഒബ്സർവേഷൻ. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഗുണാർ മിഡാൽ GUNAR MY Gunar, then next MYDRAL. Gunar Midal has argued that there cannot be an inevitable sequence of Midal has argued that there cannot be an inevitable sequence of events. Argued that there cannot be an inevitable sequence of events described as successive stages of growth. Described as successive stages of growth. And according to him, economic growth is the result of certain economic policies adopted. Economic growth development is the result of certain economic policies adopted and not the other way around. And another geographer, Meyer, MEIER, argues that paragraph stages in the history of economic growth cannot be generalized from the developmental experience of stages in the history of economic growth cannot be generalized from the developmental experience of some European countries as Rostov has done. To maintain that every economy always follows the same course of development, with a common past and the same future is to over schematize the common past and the same future is to over schematize
the complex process of complex process of development. And to give the sequence of stages a generality, and to give the sequence of stages a generality that was unwarranted. That was unwarranted. Now, the utility of the theory as far as our exam, that's the appraisal. So the last paragraph that we dictated from Gunnar Myrdal to this location is basically sums up the nature of theory. It was an unwarranted theory which just generalized the developmental experience of Europe or America into a in an arbitrary manner into a universal theory. That's basically how we look at Rostov's stages of growth. But having said that, this theory can be used in our GS or paper 2 writing and paper 1 writing sometimes because it നമുക്ക് കുറച്ച് theoretical ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് just use ചെയ്യാം. So I had mentioned that you can use the idea of basically stages of growth for demographic transition when you talk about certain ideas like suppose you are going for suppose you are going for what say demographic transition theory. This is in a way it's a reflection of the stages of growth also, right? So with stages of growth increasing, population has, so you can say here what if you look at here, low income, poor, human development, and then as the human development is increasing, high mass consumption stage. Population growth has stagnated. So kind of development and population growth is inversely proportional. Idea use ചെയ്യാൻ പറ്റും. And we can also use the developmental the stages of growth idea to account for the different things that are happening in our economy. Maybe when you're talking about regional connectivity, regional planning at Indian context. So there also you can talk about Rostov's stages of growth. When if it so I used to write one answer like Udan scheme on airport air connectivity in India. So I started or concluded that answer with Rostov's stages of growth, where I said India, when it is moving from a stage of drive to maturity to a mass consumption, should focus more on air control, air connectivity, so as to improve the efficiency of its economic activities and the movement of people across the country. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ അതർവൈസ് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടൈംസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ലോജിക്കലായിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതി. സോ ദിസ് ഐഡിയ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വെൻ യു ഫ്രെയിം, അതായത് the idea that your theories, your models and whatever the things that you are studying in part B of paper 1 can be used to frame a good answer in paper 2 and sometimes even in paper 1. Okay, get me idea മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. So these are certain things, you have to do few things for this. Now, first of all, we studied this thing. You will revise this thing. You will read a few more things about this every topic when you have time after prelims. Though once you study that and once you reflect on this, then you have to think. ഈ ഒരു തിയറിയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Where can we apply this thing in a
പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ് ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു തിങ്ക് നമുക്ക് when I study industry from Indian geography, I'll think of I can use certain few like I can use the Webber's theory. Webber's theory, so obviously you can use. Similarly, you can use growth pole theory. For example, if you are to industrialize a region, growth pole നമ്മൾ പഠിക്കും, ആ theory use ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ sometimes I would use about the idea of what demographic transition to say that transition, when the transition happens, what as the economy develops, and in this stage you can say here there is a demographic window being opened with young population, so high demand for industrial goods. So I'll combine what demographic transition theory with industrial geography. So this is something you have to do on your own. Okay, അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട്, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലോജിക്കൽ. വെറുതെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോകരുത്. പക്ഷെ വെൻ യു ആർ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റണം എങ്ങനെ പേപ്പർ 1 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പേപ്പർ 2 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ very nice trait for a geography optional student to have. Okay, അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് 3 തിയറീസ് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാം. മാർക്സിയൻ തിയറി and epidemiological and what the fertility transition, and we have seen the Rostov's theory. Baki days il namukku ബാക്കിയുള്ള theories complete ചെയ്യാം. We have few more models that are left in our hand. Okay, any doubts you have? ഇന്നിപ്പോ വേറൊരു സെഷൻ മൊഡ്യൂൾ കൂടി എടുക്കാൻ സമയമില്ല. ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ? ഹൗസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ്? യെസ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ്. എന്താ നന്ദു പറയണം? വീക്കിലി ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച മറ്റേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആയിരുന്നു. ഡെയിലി ആണോ അതോ വീക്ക്ലി വൺസോ? വീക്കിലി ആണ്. ഓക്കെ, വെരി നൈസ്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. എല്ലാവരും എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവരും എഴുതണം കേട്ടോ. ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് എഴുതാതെ യു കനോട്ട് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ. വെരി നെസസറി. യാ, എന്താ പറയുന്നത്? Okay, so as far as geography is concerned, one more thing is that ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം മാപ്പിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. But when I say the example of, for example, maps are very important. Developmental disparity. You talked about the criticism of Rostov model was developmental disparity. So then in that context, you must be able to show this developmental disparity in a the train. So when you talk about that, you can show that take the case of Italy. So you say northern Italy, highly developed automobile industry. Southern Italy, poor and underdeveloped. So you have to basically see, the point I'm making is that we have to use maps. Maps വഴിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Location aspect is very important. So we must be able to use that. And otherwise, if you are going for a world map ഒരിക്കലും പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും? ബിനോമിയസ് ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്, കുഴപ്പമില്ല. So if you are like talking about how you can when you are writing an answer for Rostov stages of growth, you must be able to draw a map and plot whatever you have studied.
So ഈ ഒരു മാപ്പ് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെയിം ഐഡിയാസ് നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആർ there. So we can mark basically മാപ്പ് എല്ലാ കൺട്രീസും വരയ്ക്കണമെന്നല്ല, but basically we can show stages of growth 5. We can mark couple of countries here and give couple of features like what high standard of living. Then you can talk about maybe the stage 1 countries, famine, subsistence agriculture. You can talk about stage 2 countries, perhaps the countries in East Africa, mineral extraction and export. You can talk about them. You can talk about maybe India in the 3rd stage, maybe Bangladesh in the 3rd stage. So in that way, you must be able to give what geographical or locational perspective to whatever we are studying. That's very important. So you are looking at China, drive to maturity. We talk about what heavy industrialization, cutting edge technology. Maybe you talk about 5G technology. So in that way, you can make use of the map. We must make use of the map. So make it a point that whenever you are writing an answer for geography, there should be a map. Or a map illade, never write a geography answer. You must have a map. Okay. Anything more? If not, we'll conclude. And we thanks. Okay, then we'll conclude. We'll meet the next day. Thank you, sir. So please do revise. Okay, പഠിച്ച കാര്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. That's very necessary. ബാക്കി എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. Okay. Bye. Thank you, sir.